Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So we continue with what we were discussing in the previous class. We were talking about innovations that changed the world. And we also said that we will be discussing two categories of innovations. One category was the ancient innovations, and the second category is the modern innovations. So we discussed the three ancient innovations that changed human life. That is the discovery of fire, the invention of the wheel, and the invention of paper. So these are the things that we discussed in the previous session. Today we will take up the modern inventions, which are more recent in human history. The first of which is the light bulb. So when we mention the light bulb, there is one name that comes immediately to our mind. Whose name is that? When we mention the light bulb, whose name immediately comes to our mind? The great scientist whose name immediately comes to our mind when we mention the light bulb. He is the person credited with the inventing of the filament lamp. Who is that person? That is right. It is Thomas Alva Edison. Wonderful. So many people have responded. It is Edison, none other than Edison. He is credited with the invention of the electric bulb. So he is actually discovered the filament lamp. So that is what he is credited with. So he there are many people who have associated themselves. Once, please wait a moment. There is an interruption here. So it is Edison. We always remember for having invented the electric bulb, but there are many people who were associated with this. This is not moving. Okay. See, the first electric light, you can see it was invented not by Edison. It was Sir Humphrey Davy. You must have heard of this name also. He was the person who invented the first electric light. Edison is actually credited with finding out a filament that lasts longer. മുമ്പൊക്കെയുള്ള ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ലൈറ്റ് ബൾബൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കത്തി തീരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലാതെ കുറെ നാള് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റ് ബൾബ്, അതായത് ഒരു ഫിലമെന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിലമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എഡിസൺ ആണ്. So that is why we associate the name of Edison with the invention of the light bulb. So that is this paragraph. We will read that paragraph. I request who is there? One second. Rashmi or roll number 31, please read that paragraph. Yes, sir. The light bulb 1800, perhaps one of the most important inventions of modern times, is the electric light
bulb, we could get by with candles or lanterns in our homes. But imagine trying to shop at the mall, work in a large office complex, or travel at night by car or plane without electric lighting. In a 180 or 2, Humphrey Davy invented the first electric light. It was improved in 1879 by Thomas Edison, who discovered that a certain type of carbon filament, when placed in a bulb without oxygen, could glow for 40 hours. Thank you, Rashmi. So here you can see that it is Edison we credit with the light bulb because he found that filament which can last for a long time. Do you know the name of that material? Anybody remembers the name of the material which modern day filament lamps use? What is that element? It is an element in the periodic table. You might remember the name which you have learnt in school. What is that element which begins with T? Begins with T, which is used in filament lamp. That's right, Sri Lakshmi PN. It is tungsten. Wonderful. It is tungsten. Yes, yeah. So it is tungsten that is used for. That is right. So many people are responding. So that is the element that is used in the filament lamp. Nowadays we have progressed much more than the filament lamp. We have come to CFLs. Now we have using LEDs. But the beginning is the light bulb with a filament lamp. So the night life as we see today, നമ്മൾ രാത്രിയിലൊക്കെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? It is because we have widespread use of electric light. പണ്ടത്തെ പോലെ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ടുള്ള രാത്രിയിലുള്ള നമ്മുടെ വായനയും എഴുത്തുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ we may be able to do some reading or writing or such things by using candles and other hurricane lamps. But if you are you cannot make any shopping, you cannot travel in an automobile. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. വണ്ടിക്ക് ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിന് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വണ്ടി നീങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും മെഴുകുതിരി അണഞ്ഞു പോകും. So it is not possible to have a night life without an electric lamp. So this combination of electrical energy and the light bulb was in a great innovation in modern human life. So it converted actually the day into night, rather than night into day, so much so that we could do everything that we do at daytime also at the night. So that's what this sentence says. We could get by with candles or lanterns, but suppose you have to make some shopping, if you want to work somewhere in an office complex or travel. So this is very important. Traveling at night or at night in a car or a plane without electric lighting is something unimaginable. It cannot be done. So we cannot travel without electric light. So the first light was invented in 1802, but it was very short lasting. Kore neramonnum kattilla. But that was improved upon by Edison. So how much did he work? So this is an example of how much we can work hard. So when there is already an innovation where people have failed, usually normally people will not venture into such things. ഒരു തവണ ആളുകൾ ചെയ്ത് ഫെയിൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ നോർമലി ആളുകൾ ഒരിക്കലും ട്രൈ ചെയ്യില്ല വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം എന്താണ്? അത് സക്സീഡ് ആവാത്തൊരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ എഡിസൺ he spent a lot of time trying to innovate, finding out with different things which can be used as a filament, and that is a kind of motivation and inspiration for us. We were discussing inspiration and motivation in the previous module, that is about the poem Equipment. So his life, the life of Edison, is also a kind of inspiration for us. So the next paragraph actually tells us how much he worked hard to invent the electric lamp. So he became successful, but we should remember, how did he become successful? Before he became successful, there was a lot of failures that he had to work with. Only after going through many failures,
he was able to become successful. So that is what we will learn from the life of Edison. So that is described in the next paragraph. Role number 3, Anamika, please read. Role number 3, Anamika VM. Yes, sir. Please read. Later on, Edison created a bulb that could last for over 1,200 hours. 1,200. Later on, Edison created a bulb that could last for over 1,200 a tremendous advancement in our ability to do things even after the sun has set. Edison's discovery came after many Unsuccessful attempts. Oh, she has some network problem. Okay, so Edison invented the bulb after a lot of effort, many unsuccessful attempts. And he has said about that. Suppose when you are asked about your defeat, he says that I have not failed. He experimented with 10,000 different things and he found that all those things are not working. So he says that I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. So that is the kind of difference in the attitude that we have. So this is a very important quality that we should develop. What is your attitude? So if you have a positive attitude towards life, you are likely to see the brighter side of things. How you look at life is what is meant by attitude. So this is something that we have to cultivate. All students, every one of us, need to cultivate this quality or this attitude. That is a positive attitude of looking at things. So when you fail in doing something, it is actually you should actually treat it as a learning experience. So that is the message that we get from his life. He says, I have not failed. So people may say that you have tried with 10,000 things, but you were not successful. He says that is not a failure. So it is a difference in perspective. Okay, perspective. What is perspective? Perspective is point of view, how you look at things. That is called a perspective. So if your perspective is correct, if your attitude is correct, you will be able to see the positive thing, positive aspect of life, and then you understand that it is not actually your failure, it is actually a learning experience for us. And therefore he says that I have not failed, but I've just found 10,000 different things that won't work. Okay, so that is how he looks at this situation. Okay, so that is about Edison. And the next paragraph says, so this is another term for the filament lamp, incandescent. Canda or candle means light or luminosity. So that is how this term has come into being. അതിനാണ് candle എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ. Candos എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. Actually Latin or Greek, the original word.
അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഇൻകാൻഡസെന്റ്, സംതിങ് ദാറ്റ് എമിറ്റ്സ് ലൈറ്റ്, അതിനെയാണ് ഇൻകാൻഡസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിത്തിങ് ദാറ്റ് എമിറ്റ്സ് ലൈറ്റ്, എനിത്തിങ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ലൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാംപ്സ്. സോ യൂഷ്വലി ദി ഫിലമെന്റ് ലാംപ്സ് ദേ ആർ കോൾഡ് ദി ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാംപ്സ്. ഫിലമെന്റ് ലാംപ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻകാൻഡസെന്റ് ലാംപ്. And these so that is the first kind of electric light that we have. So so there is a picture there in the text. There are also many other images you can find about these lamps, these kinds of lamps, which were very common in our childhood, but many of you may not have even seen these bulbs because now they are being phased out. ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ബൾബുകളൊന്നും വരുന്നതേ ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they have a very steady light output. Actually, for reading even today many doctors recommend that it is better to use filament lamps because the light of LED is not actually very good for the eyes. LED വളരെ energy efficient ഒക്കെ ആണെങ്കിലും I have seen this filament lamp in the offices of many eye specialists. തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസ് ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ക്ലിനിക്കിൽ ഞാൻ പോയപ്പോൾ അയാൾ റീഡിങ്ങിന് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഴയ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് എ വെരി സ്റ്റഡി ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ lamp is not very harmful for the eyes. There are many drawbacks for this lamp. Drawbacks എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ negative points. The negative points is that it is not energy efficient. എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല. പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഹോൾഡറിൽ വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തൊടാൻ പോയാൽ കൈകൊള്ളും. Can get your hands scalded. So what does it mean? It produces a lot of heat energy. So there is a loss of energy in the form of heat. So and also the bulbs are not very long lasting. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബൾബ് വാങ്ങി വീട്ടിലിട്ടാൽ മാക്സിമം 1 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും ഫിലമെന്റ് ലാമ്പുകൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് if you are using an LED lamp, some good LED lamps can work up to 10 years. But they are not so good for the eyes. That is what the specialists say. But that is not the point. So these are the images of incandescent lamps. You might have seen maybe in some houses they are still using filament lamps. Filament lamps എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് incandescent lamps. So light bulbs have come in different forms like neon lamps. See, neon lamps and CFLs. CFLs are also very common nowadays. You look at these images of CFL lamps. So these are the CFL lamps. CFL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, കാരണം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലാമ്പാണ്, കോമ്പാക്ട് ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. CFL എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ്. ഇതിൻ്റെ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിൻ്റെയും CFLൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നതാണ് ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാംപ്സ്, അതായത് ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. So fluorescent lamps are something that came before the filament lamps. Before the CFLs. ഈ CFLs വരുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നതാണ് ഈ ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. So one second, let me see whether we have an image of that. Yes, there are some images of the tube light also, what is known as tube lights. Now we have fluorescent lamps which are made of LEDs also. Earlier days we needed to have fluorescent lamps. If you wanted to have fluorescent lamps, you needed a choke, a starter, etc. Nowadays there are electronic chokes which do not require starters. Now that has also gone. Now we have LED fluorescent lamps, which does not require either a starter or a choke. That is the advancement that we have in lamps. There are neon lamps. Neon lamps are also very common nowadays in shops. If you look at the names of shops, ചില ഷോപ്സിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, you can see that it is written in with using neon lamps. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഇതൊക്കെ സിറ്റീസിൽ വളരെ കോമൺ ആണ്, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. These kind of lighting which that is, you can modify the lamp in any form that you want.
So that is how we have the names of shop which are created using neon lamps. So that is also very common nowadays. And we have halogen lamps and many other kind of halogen lamps are also used in automobiles. Automobiles like use ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും halogen lamps ആണ്. So everything began with the Edison's invention of this filament lamp. So that is what we were discussing. So we'll come back to that. So what is the benefit of that? The benefit is that it one second. Okay, sorry for that interruption. So here we come back to what we were discussing. We are talking about the lamps. So everything began with the invention of the filament by Edison, and that is why we remember Edison for the invention of the electric bulb. There, although there were many other people who did many experiments, beginning with Humphrey Davy. Humphrey Davy തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പേര് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And Edison was the person who finally found a material which was useful for creating the filament lamp. The next topic is the invention of the semiconductors. So semiconductors are something which we are all familiar with because this is something that we use in all electronic devices. So this is something which both electronics and computer people will be benefiting from because semiconductors are used in all devices. If we have so small devices, you are all listening or watching this session through your mobile phones or tablets or laptops. How are we able to compress this? പണ്ടത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ they were so huge. If you see that image, അതാണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിക്ചറാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ? Anyone tell me the name of the first computer? അതിന്റെ പിക്ചറാണ് അവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. Anyone knows the name of the first computer? രണ്ടുപേർക്കും അറിയേണ്ടതാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്കും അറിയണം, കമ്പ്യൂട്ടറുകാർക്കും അറിയണം. Wonderful, Danya. It is ENIAC. ENIAC എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ENIAC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ. അതിന്റെ ഷോർട്ട് അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് അവർ അങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ENIAC എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇന്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ENIAC എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് എ ഹോൾ റൂം. ഒരു വലിയ മുറി തന്നെ അതിന് വേണ്ടി വന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ we have 100 computers in a single room. Here you have one computer in a single room. So that is how our science has advanced. How has it advanced? It is because of the invention of the semiconductor. What is the benefit of using semiconductors? It helped to reduce the sizes of devices. കാരണം ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ സെമികണ്ടക്ടേഴ്സിന് സാധിക്കും. The major function that it does is it does the function of both a conductor and a resistor. Okay, so that is how these semiconductors are defined. They are able to both conduct as well as resist the flow. So it has both the function of a conductor and an insulator. So it conducts between conductors and between non-conductors it functions as insulators. So they are mainly made of pure elements like silicon or germanium, or sometimes of compounds like gallium arsenide or cadmium selenide. നിങ്ങളതൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും.
I am not going to go into details, but the discovery of it was first done by the importance of this. Why are we talking about semiconductors? Because it is the major discovery in this area was done by an Indian, and that is something which all Indians can be proud about. It was Sri or Sir J.C. Bose. He was given the title of Sir by the Queen of England, and he was called Sir J.C. Bose or Jagadish Chandra Bose, who was who credited with creating the first semiconductor rectifier, which could be used for mass use. So that is what we are going to discuss next. Roll number 44, Sukanya Rajan. Yes, sir. Semiconductor. Semiconductors are present in most of the modern electronics devices that we use, including television, computer, and mobile phones. Semiconductors are exactly what the name implies. They have the properties of conductors and the properties of an insulator in one substance. Michael Faraday was the first person to observe a semiconductor effect in 1833. In 91, the very first semiconductor device called cat whisker was invented by Sir Jagadish Chandra Bose. Cat whisker was a semiconductor rectifier used for dictating radio wave. Thank you. Thank you for reading that. Thank you, sir. So, thank you, Sukanya. So, here we understand that. So, what is the importance of J.C. Bose? J.C. Bose's importance is that he created this first semiconductor device called a cat's whisker, and that is a kind of rectifier which is used for detecting radio waves. And the first semiconductor effect, so it is both a kind of discovery and an invention, because it is actually an effect which is found in certain elements. ചില എലിമെന്റ്സിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണത്. നമുക്കത് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തു എന്നൊന്നും ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇൻവെൻഷനും ഡിസ്കവറിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. I think it is very clear to everybody. Something which is already there is something which is discovered. ഇപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റി ഒന്നും ആരും ഇൻവെന്റ് ചെയ്തതല്ല. ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ചില എലിമെന്റ്സിനുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിനുള്ളതാണ് ഗ്രാവിറ്റി. അതുപോലെ ചില എലിമെന്റ്സിനുള്ളതാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ. അതുപോലെ ഫയർ ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻവെന്റഡ്. ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമല്ല ഫയർ. ഫയർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് മാത്രമാണ് അതിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്കവറി. അതുകൊണ്ടാണ് ഫയറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദി ഫയർ. വീലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ വീൽ. വീൽ ഓൾറെഡി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഇന്നോവേഷൻസിനെ കാണാം. ഇതിന് രണ്ടിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? അതുകൊണ്ടാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ടൈറ്റില് ഇന്നോവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻവെൻഷൻസിനെയും ഡിസ്കവറീസിനെയും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നോവേഷൻ മീൻസ് ഡിസ്കവറി പ്ലസ് ഇൻവെൻഷൻ. രണ്ടിനെയും കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയാം. So here the semiconductor is a kind of innovation which is combination of both an invention as well as a discovery. The semiconductor effect was first discovered by Faraday. Faraday is also a very popular name. So you must be familiar with Faraday also. Michael Faraday. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസം, ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രിയുടെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡേ. ഹി ഹാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി, electromagnetic induction. He has done a lot of research in that area, and his major discoveries are in this field of electromagnetism. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡേ. His major discoveries are about electromagnetic induction, ഇലക്ട്രോളിസിസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ബാറ്ററിയിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രോസസ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മൈക്കൽ ഫാരഡേ. സോ ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഹു ഫൗണ്ട് ദിസ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇഫക്റ്റ്. അപ്പൊ ചില എലിമെന്റ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി?
കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും, റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും, കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പം രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉള്ള ഒരു 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 എലിമെൻ്റ്, ഒരു മൂലകം, അതിനാണ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ആണ് ഇതിലുള്ള ഇൻവെൻഷൻ. സെമി കണ്ടക്ടർ ഇഫക്റ്റ് ചില എലിമെൻസിനുണ്ട്. ഹൗ ക്യാൻ വി യൂസ് ദാറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഇൻ our invention? So that is what was first done by Jagdish Chandra Bose. And the major quality of this innovation or this invention is that he was the first person who used it for commercial purposes. Commercial purposes in a semiconductor engane use cheyamunnallathu Sir Jagdish Chandra Bose aanu cheythathu. So let us read that next paragraph. Okay. Rajalakshmi, please read. Roll number 29, Rajalakshmi. സർ രാജലക്ഷ്മിക്ക് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അവള് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ആയി പോകും. Yes, I saw that. I noticed that. No problem. Somebody else can read. Why don't you read, Danya? You read. Yes, sir. Bose was the first person to apply semiconductors for commercial purpose. Advancements in semiconductors have helped in reducing the size of electronic gadgets, including computers and televisions. Today, silicon serves as the main component for the most commercially produced semiconductors. Since the integrated circuit, the microprocessor and the microcomputer are silicon based. The high technology area between San Francisco and San Jose in the USA is called Silicon Valley. Bangalore is called the Silicon Valley of India because it is the hub of IT industry in India. One second, something else also. No, that's finished. Okay. So, so here, thank you, Danya. Thank you for that. So here, the author says that Bose was the first person to apply this semiconductor effect for commercial purposes. How can we use it for commercial purposes? That was first discovered by Jagdish Chandra Bose. And now we have a lot of advancements in semiconductor devices. So that's the benefit. The benefit is that it helps in reducing the size of these devices. ഒരു മുറി മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനം ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങും. You can hold it in your palm. Whatever a computer does, the modern day handheld devices can do. ഇപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന almost 90% of students are using mobile phones or smartphones for attending these classes. Why are we able to do that? You can do everything in that. You can write in it, you can send an email in it, you can send a chat message, you can do a video conference, you can watch videos, you can listen to music, you can do everything that can be done on a computer in your handheld devices. How is it possible that something that occupied a whole room is now reduced into your hand? പണ്ട് BSNL ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, കർലോ ദുനിയ മുട്ടിമേന്ന്. മുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ കൈപ്പിടിയിൽ നിന്നാണ്. The whole world is in our hand now, not just a computer. The whole world is now possible. That is a combination of the computer as well as the internet that has made it possible. That is what we'll be discussing in the next session.
the next section of this chapter. So ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ആ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പോസിബിലിറ്റി. കാരണം വെറുതെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സൈസ് കുറച്ചതുകൊണ്ട് ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ പോസിബിൾ ആവാൻ കാരണം സൈസ് കുറയൽ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ there was a possibility of networking these devices. My mobile phone can be linked to your mobile phone so that we can have a conference, we can have a video conference. This is now an audio conference because I have not switched on my video. Suppose I switch on my video, it will become a video conference. So now it is a video conference. So depending on what you switch on and switch off, it can be changed. I can send you a text message in this message box. If you type something, it will come to you as a text message. Ellam kuda ulla combination. How is it possible? It is a wonder that is created because of the internet. Adana the section. Shadri Mumbai, I have to tell you something about the silicon. The silicon എന്നാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. സിലിക്കൺ എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. സിലിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട്, അത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. There is a difference between these two things. സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് എലിമെന്റ് ആണ്. എലിമെന്റും കോമ്പൗണ്ടും എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is found in the bare form from, you can find it from the bare form from the earth. സിലിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ്. സിലിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സർട്ടൻ പേസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്ന സീലൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സിലിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് there is a difference in pronunciation. സിലിക്കൺ ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ പ്രോസസ്സേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലിമെന്റ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് that is why this because all the computers, all the processors are made of silicon. The computer manufacturing centers in the United States, where we have a large number of computer manufacturing companies, including the Intel, Microsoft, etc. That area in San Francisco is called the Silicon Valley. അവിടെ സിലിക്കൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ടല്ല, it is because silicon is made use of there in all these manufacturing companies to produce processors and computers. So this is something, is a very interesting field. At least I am very much interested in this because this is something which is driving the world today. So in spite of the pandemic, if you are able to remain connected, it is because of the contributions of silicon, semiconductors and the internet. So everything is silicon based. What is silicon based? IC എന്ന് പറയുന്നത്, ഐസിയുടെ ഷോർട്ട് ഫുൾ ഫോം ആണത്. നമ്മൾ IC എന്ന് പറയും. IC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്. ഏറ്റവും വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ മുഴുവൻ ഒരു ചെറിയ ചിപ്പിൽ ഒതുങ്ങും. Everything in a computer can be reduced into a chip. That is called an integrated circuit. How is it possible? It is because the circuit is made of small, thin connecting circuits which are made of silicon. So the microprocessor and the microcomputer, they are all silicon based. And the area in San Francisco and San Jose in USA, it is called Silicon Valley because it is the IT hub, the information technology hub in the United States. And in India, the information technology hub is Bengaluru. Bangalore ഏറ്റവും കൂടുതൽ IT industries. Now there are many places. Hyderabad is a very prominent IT hub in India. We also have many other centers like Chandigarh, Delhi. Chandigarh, we have a lot of IT industries. Nowadays, Telangana is coming up. And Chennai also, we have a lot of IT hubs. So IT industry is actually not just of computer മാത്രമല്ല, it is actually a combination of electronics and computers. അപ്പോൾ ഐറ്റിയുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ IT-കാർ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ they are not just asking for people from computer engineering, they are also asking for people from the electronics engineering branch because it is actually a combination. കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് അയച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. So who knows the circuit better? Circuits are studied better by electronics people. So we live in a world where you cannot limit yourself to the subject that you study. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ്, ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. So that is why even electronics people are learning programming. ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്നവരും എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്? പൈത്തണും അതുപോലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകാർ എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്? ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ്, ഹാർഡ്വെയർ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ യു കനോട്ട് ലിമിറ്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് സബ്ജക്റ്റ്, എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്. When we began this chapter,
we said that we live in a world where we have to run to remain in the place where we are എന്നാണ്. അതായത് wait, I will show that section to you. We live in an age where we have to run to remain where we stand. So what does this mean? It means that one second. The screen is not getting shared. Yes, I think you can see that now. What does it say? It says that we live in an age where we have to run to remain where we are. Okay. So let us now come back. So silicon serves as the main component, and therefore the silicon is a semiconductor, and Bangalore is now called the Silicon Valley of India because it is the hub of IT industry in India. Okay, the next paragraph is about the internet. So it is because of the internet that has actually contributed to the better development. So what development we have today is made better by the invention of the internet. And internet is also not very recent. It was a slow development. It began in 1969. Everything began very early. But what we see today as the modern day internet is a new development. So it was not done suddenly. In English, there is a saying that Rome was not built in a day. Another saying, and maybe you have heard this saying. This is a saying from, this is a proverb in English. It means that it is not something that you have suddenly invented. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റ് അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. It has been a slow development that has happened. And how did it happen? What were the initial beginnings of this? All these are discussed in this section. Roll number 6, Anjali PS. Sir. Yeah. In 1969, we saw the creation of the early internet called the ARPANET, which was built by the United States Department of Defense Advanced Research Project Agency to connect research at defined locations. The first message was simply the word logged in. The message crashed the network, and only the first two letters L and O made it through by the end of 1969. For computers, we connected to the ARPANET by the 1980s. The ARPANET had turned into a global network. The network that was used to send files and data from the computer to another
but it took until 1991 for the creation of the hypertext transfer protocol by Tim Berners-Lee, which enabled to creation of a web of hyperlinked documents. The World Wide Web became a communication tool that formed a constantly updating record of human knowledge and expression. Expression. Thank you. It was a very long passage. Thank you, Anjali. So here we see that internet did not begin yesterday. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വന്നതല്ല ഇന്റർനെറ്റ്. What can be first called as the first internet began in 1869. The early net, it is called ARPANET because it was a defense project of the United States. Department of Advanced Research Projects Agency. ആ Advanced Research Projects Agencyയുടെ തുടക്കത്തിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ARPA എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് അർപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ARPANET എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. And the interesting thing in this ARPANET is that the first message that they sent through that was just 2 words. ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 വാക്കുകളാണ് ലോഗ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോഗ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനും ലോഗിൻ ചെയ്യണം. ഗൂഗിൾ മീറ്റിന് കയറണമെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണം, മൂഡിൽ കയറണമെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണം, മെയിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. ഈ ലോഗ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ഗെറ്റ് ഇൻ, അതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. To get inside എന്നുള്ളതാണ്. So that was the first word that they sent through the internet at that time. So what do we understand from the first attempt is that the message crashed the network. ഒരു 2 വാക്കുകളാണ് അയച്ചത്. The network was crashed and only the first 2 letters L and O reached the other computer. ഈ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് നെറ്റ്, ഇന്റർനെറ്റ്. ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇല്ല, ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അനദർ. ബട്ട് സീ ഹൗ less developed in this was the first internet. Only the 2 letters were able to reach the other computer. 2 വാക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പോയില്ല, 2 അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമാണ് പോയത്. But we have progressed a lot. Slowly there were a lot of changes. Today we are not just sending text messages, we are sending photographs, we are able to send videos, we are able to stream videos live from one place to another. So it is actually become so limitless. The possibilities of internet have become so limitless. There is a lot of possibilities that internet has emerged into our lives. And that was all possible, made possible by the advancements that happened through various years. In the 1969 itself, 4 computers were connected. So first, initially they connected 2 computers, then they connected 4 computers. But in the 1980s, it had become a global network. Global means worldwide. And that is when we had this thing which is now known as HTTP. Rather, HTTP means the hypertext transfer protocol. That was invented by Tim Berners-Lee. So we were able to link documents, we were able to send things from one place to another. That was all made possible by the invention of HTTP by Tim Berners-Lee. And today, this World Wide Web, WWW എന്ന് പറയുന്നത്, is the World Wide Web that has become so common that it is through that World Wide Web that even this class is going on. നമ്മളിപ്പോൾ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിനെ കുറിച്ചും ഇന്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് പോലും ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെയാണ്. So it is a communication tool that is constantly becoming more and more useful for human beings. If this communication tool was not there, we would have still remained in the first semester.
after the COVID pandemic. COVID pandemic വന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്, even you must not have even got in admission into the diploma, because if the possibility of online sessions were not there, you would have still remained as school pass outs. You would not have able to enter the college for a diploma. So everything is made possible because of this World Wide Web, which we are now using for this communication purpose. So the next part is also a continuation of the internet. We will complete that and finish. We will just complete this, a very big paragraph. So we will have divided it into 2 sections. I think I will request somebody to read the rest of the paragraph. Who will read? Aishwarya Ram Prakash, you read. Rule number 1. The World Wide Web became a communication tool that formed a constantly updating record of human knowledge and expression. A year later, in 1992, researchers of the University of Illinois സൗണ്ട് ഇല്ല അതിനകത്ത്, ഇല്ലിനോയിന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു എസ് ചെയ്തുവെങ്കിലും അതിനകത്ത് ആ സൗണ്ട് വരില്ല. Illinois developed a browser that created a user-friendly way to view the World Wide Web, initially called Mosaic. The first browser turned into the company and product Netscape, which revolutionized the ability of individuals to access information globally. Today, there are many popular browsers like Firefox, Chrome, and Opera. Wireless internet has grown rapidly in the past few years, and travelers research for the Wi-Fi hotspot where they can connect while they are away from home or office. Many airports, caves, and hotels now routinely provide this service, some for a fee and some for free. Next paragraph also. As the internet has become ubiquitous, faster and... Ubiquitous means everywhere. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ്. പണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയർ കണക്ഷൻ വേണം, and ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം. Now you can access from anywhere because it is wirelessly transmitted. How are you getting it on your mobile phone? It is because you are getting it from the tower. It is wireless. You are getting it from the satellite. It is wireless now. Yes, ubiquitous everywhere. Ubiquitous, faster, and increasingly accessible to non-technical communities. Social networking and collaborative service have grown rapidly, enabling people to communicate and share interest in many more ways. Sites like Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr, blogs, Wikipedia to let people of all ages rapidly share their interest of the moment with others everywhere. Yes, thank you, Aishwarya. So here it says that it now internet is accessible from anywhere. Earlier it was only you needed a wired connection. Now even wired connection is not required. You can get it on your mobile phones, and you don't have to know anything technical. Technical-ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച ആളൊന്നും വേണ്ട. വയസ്സായ അപ്പനും അമ്മൂമ്മയും വരെ മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ അവർ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യും, ചാറ്റ് ചെയ്യും, വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. You don't have to be technically qualified to use the mobile phone, the internet. So that is how it has advanced. So everybody can be in the internet. And these sites, the social networking sites, which we are so popular today, some of it are not mentioned. Instagram is more popular than Facebook, it seems. So we are using these social networking sites like Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. So we are able to come together as a community, even when we are so far apart. So we can share with others whatever we find interesting, we can share with others. All is made possible because of the development of the internet. And the last sentence says, Heraclitus was a Greek philosopher. He said in the 4th century BC, ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ്, 2000 വർഷം മുമ്പ് അയാൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ്, nothing is permanent but change. So today,
We think that we have reached the apex of technology. We think that we have reached the end of technology. But by the experience of the past, we can say that we will not remain here also. We will go forward, much more forward into the future also. So there is nothing which is permanent in life. Only change is permanent, which means that it always keeps changing. So like the internet has changed, life will also keep changing for human beings. And we hope that we will have surely better times to come. The next section is about the mobile phones and the rise of the smartphones. And that is the concluding part of this chapter. We will take it up in the next class, since we are already reached the end of the session. Thank you for joining. Have a wonderful afternoon. Goodbye, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.